В онлайні, і ми можемо розпочинати. We are online and we could start. Доброго дня, ми продовжуємо наш форум М17 Sculpture Prize, і ми знаходимося онлайн, ясна справа, тому що цей рік теж впроваджує нові правила, точніше продовжує ті ж самі правила, що були початі. І я рада представити Крістіану, яка погодилась взяти участь у нашому форумі. Вона з Риги. Good afternoon. We continue our Sculpture Prize forum. Of course, it's online. As usual, this year introduce new rules for online formats. And today we have our guest, Крістіана Каркліна. She is from Riga and she agreed to have presentation today here with us. Це не вперше ми працюємо з Крістіаною, вона вже була в Україні. Один раз ми презентували її експертизу на Volume Park проєкті, коли ми робили таку інтервенцію об'єктів сучасної скульптури в місто, в парку Наталка. So that's not our first time when we work with Крістіана. Actually, we have already invited Крістіана to us for providing her expertise on Volume Park when we installed our sculpture in Наталка Park. І сьогодні також Крістіана брала участь нещодавно на такому форумі для резиденції від House of Europe і ділилася своїми знаннями, своїм ресерчем. And just recently, Крістіана also participated in the residence of House of Europe and shared her knowledge and findings of her research. І сьогодні ми запросили її взяти участь у форумі як експертки і представниці скульптурної квартенале в Ризі. І ми хочемо, щоб вона розказала нам більше про паблік арт-програму, яку вони впровадили цього року також, і про основні тенденції співпраці з міжнародними митцями в області травимірного мистецтва. So today we invited Крістіана to be an expert and representative of the Sculpture Quadrennial in Riga and also to share with us information about public art programs that they initiated this year and about main trends in cooperation with international artists, especially in the sphere of 3D dimension. І ми хочемо надати слово зараз Крістіані. Якщо у вас будуть питання, ви можете завжди їх поставити онлайн. Я також буду ставити питання онлайн для того, щоб не заважати Zoom-конференції. Now the floor goes to Крістіана. If you have any questions, please write them online and also I will type all the questions online in order not to intervene and interrupt Крістіана during your presentation. Okay, Крістіана. The words for you. Hi, thank you for having me, and it's a pleasure to be here. And although in digital format, it's always nice to share some word about what we do here. Дуже дякую вам за те, що я з вами тут сьогодні. І також хотіла би сказати, що не дивлячись на те, що ми з вами зустрічаємося в цифровому форматі, тим не менш, це наш сучасний світ, і мені все рівно дуже приємно бути тут сьогодні з вами. I'm now going to share my screen. Зараз я хотіла би поділитися своїм екраном. So today I want to share the story about how we as a festival sort of faced COVID-19 pandemic and were forced in a good way to reimagine our festival Sculpture Quadrennial Riga for 2020. Насправді, наразі я хотіла би поділитися з вами, як ми, саме як фестиваль, були змушені в позитивному значенні цього слова змінити свій підхід до нашого фестивалю, як ми його переформатували та знаходили нових шляхів щодо організації фестивалю, скульптурного фестивалю в Різі. A few words about myself. I'm an art historian and currently I'm holding a position of the director of Sculpture Quadrennial Riga. I'm also a certified KS pilot experience designer, and I also do independent research which involves artist residencies, which is sort of my field of passion at this moment.
Хотіла би трішки сказати про себе. Я є директоркою скульптурного фестивалю в Різі, який проходить кожні 4 роки, саме тому він називається Квадрієнале. Також я є сертифікованим досвідченим дизайнером, сертифікованим таким дослідником, незалежним дослідником в Cowspilot. Для мене це така те, що мене заохочує, те, що мене надихає. За освітою також я отримала мистецьку освіту в Академії мистецтв Латвії. To start with, I want to share a short paragraph of the history of Sculpture Quadrennial Riga, which is an international arts festival, and since the beginning in 1972, we are bringing together international artists once every 4 years here in Riga, and we have established this platform of reflecting and fostering the understanding of globally important subjects through exhibitions, artist talks, networking activities, and various educational events. Трішки про те, що таке наш фестиваль. Це така дуже коротка інформація. Насправді, скульптурний фестиваль в Різі було засновано ще в 1972 році. Саме тоді пройшов перший фестиваль, і потім він повторювався кожні 4 роки. Ціль та фокус цього фестивалю – це зібрати разом міжнародних митців з різним досвідом, з роботою в сферах мистецтва, для того, щоб підсилити розуміння тих тем, які важливі на глобальному рівні. І такий фестиваль, як я вже сказала, проходить в Різі кожні 4 роки. Через нього ми влаштовуємо різні виставки, ми влаштовуємо різні розмови серед митців та інші заходи в сфері освіти, мистецької освіти та в сфері нетворкінгу. This year in 2000, I mean, not this year, but in 2020, our theme of the festival was it was Wonders of Democracy, which we already started to work for in summer of 2019. Минулого року основною темою фестиваля були дива демократії. Насправді над цією темою ми почали працювати ще влітку 2019 року. We were discussing such topics as events currently taking place, which was far-right political activities, Brexit, and sort of this dark side of democratic processes. Ми обговорювали ці тематики, почали обговорювати ті тематики, які були на часі, які були саме важливі тоді, і вони саме в той момент, якісь події, які були влаштовані саме в той момент. Ми обговорювали тему актуалізації теми крайніх правих сил в демократії, обговорювали тему Брекзиту та інших таких темних сторін демократичного процесу. And then in March 2020, we were faced with a decision in regards to COVID-19 pandemic, which has been taking over the world. We were faced with the decision whether to cancel or postpone the 13th edition of Sculpture Quadrennial, or whether to reimagine the process of how the festival will take place. Тож в березні 2020 року, як всі ми знаємо, сталися події, пов'язані з пандемією COVID-19, і ми всі були змушені передивитися на наші рішення та обрати, яке рішення саме прийняти. У нас була можливість або відмінити повністю фестиваль, або відкласти його на невизначений строк, або інше рішення ми могли переформатувати та повністю зробити інакшим підхід до організації фестивалю. And there were two main aspects of facing this decision. One was setting up the exhibition, which involved shipping, packing, creating the artwork,
ensuring the artwork, installing it here. We did not know what the situation will be in terms of logistics. We did not know how much it would cost for the festival and whether it will be allowed. Нам треба було врахувати два дуже важливих аспекти. Аспект перший – це аспект саме доставки матеріалів, створення самих інсталяцій, пакування, всього того, що пов'язано з логістикою. Ми не розуміли, скільки це може бути коштувати, як це зробити і взагалі, чи буде це дозволено. And the second aspect, of course, is the visitor safety. The material you see in the background now, it was not developed at that point in March 2020. We did not have any guidelines on how to establish a safe environment for our team that would be working on sites and B, the people who will be visiting the festival and exhibition. І другий аспект, який був дуже важливим для нас в той час, це саме як врахувати та зробити безпечним відвідування фестивалю для відвідувачів. Але не тільки для відвідувачів, ми також не розуміли, у нас на той момент ще не було чітких положень, які ви можете бачити зараз, що стосуються саме безпеки. Не тільки відвідувачів, але також команди, яка би працювала на території фестивалю та займалася б організацією та установкою. So we also used a couple of methodologies in order to establish the best model for the festival, because we knew that we wanted to happen, but we wanted to do it safe, and we wanted to do it properly with thought about all the safety aspects which comes with the currently established, with current situation. Тож ми роздивлялися та вивчали деякі методології для того, щоб розробити модель нашого майбутнього фестивалю, нову модель оновлену, тому що ми розуміли, що для нас дуже важливо було створити безпечне середовище, а також щоб все було у відповідності до всіх норм та положень. Тож ви бачите, як йшов процес осмислення та розроблення нової моделі та вивчення нових методологій. So we used systems thinking, which is quite a straightforward and very simple methodology. And we also used 5E experience design model, which was developed by KS Pilot. And it is a very simple tool to help prioritize and plan all the activities and see what's the most important, what are the key things without which the festival cannot happen. It also helps with the teamwork. That means that every member of the team knows what's going on in other departments, and it helps to see the whole picture of how my department sort of impacts other colleagues and the whole process in total. And it, of course, helps with assigning tasks and just developing these sort of working lists. Тож, що ми зробили? По-перше, ми почали враховувати та залучати системне мислення. Системне мислення – це такий дуже традиційний підхід для того, щоб роздивитися якусь модель, розробити якийсь план. Також ми залучили модель розробки, яка називається «Досвід 5І». Ця модель названа через те, що ця модель, до неї входить 5 різних елементів, які в англійській мові починаються на літеру «І». Цю модель було розроблено KS Pilot, і основний її фокус саме на пріоритизації та плануванні, для того, щоб ми могли зрозуміти, без яких обов'язкових елементів наш фестиваль не може бути зроблено. Також це все дуже допомагало зрозуміти, що саме треба зробити, які наші кроки подальші, які наші плани. Все це також включало в себе роботу команди, тому що для нас було дуже важливо зрозуміти, як команда впливає на кожну подію, на кожний аспект, що робить кожна окрема людина, як призначаються завдання, і щоб розуміти, що без цієї людини, без цієї роботи далі буде такий-то ефект, чи такий-то негативний або позитивний вплив.
Since we all already had experience with working with public space, we decided to go forward with the festival in different format, in much smaller format, and just focus on creating the exhibition in the public space, outdoors. Ми були готові взаємодіяти з громадським простором. Ми пам'ятали, як ми робили це в минулому, саме тому ми вирішили зробити цей фестиваль цього разу набагато в меншому форматі. Ми вирішили зробити його тільки на вулицях, тобто не в рамках якоїсь будівлі або якихось приміщень. This is the life cycle of what we planned for Sculpture Quadrennial 2020 already after the pandemic, which you can see that basically we needed to re-establish the steps that we were taking. And since we changed the format, we also changed the scope of the festival, and usually we were inviting international curated artists with curated pieces, but this year we decided, since there are so many things that are unknown, we decided to focus on Latvian artists instead. Тож ви можете бачити на цьому слайді, тут представлено саме життєвий цикл скульптурного квадрієнале, який відбувся минулого року, у 2020 році, і ми вже переосмислювали цей цикл після того, як було відомо про пандемію. Це означало, що ми повністю змінювали та заново встановлювали ті кроки, які треба зробити на цьому життєвому циклі. Крім того, ми розуміли, що через те, що ми змінили формат самого фестивалю, нам треба змінити і об'єм залучення, обсяг залучення. Якщо раніше ми завжди залучали міжнародних митців, ми залучали кураторів, та інших людей, наразі через те, що ми розуміли, що через пандемію дуже багато невідомих елементів у нас в загальній картині, в нашому пазлі, нам треба сфокусуватися саме на внутрішніх митцях, на митцях Латвії. Oh, apologies. I'm just gonna turn off the sound. Я перепрошую, зараз включу звук. No, not sure if I can do that. Okay, anyways. Не впевнена, що ми зможемо, буде без звуку наразі. Yes, this is it. Sorry about that. Anyways, since we had to rethink the whole conceptual approach to this year's festival, we decided to do an open call and publish our adjusted curatorial concept for artists to be able to hand in project proposals for exhibition in the public space. So we did an open call with like these short videos and press releases for Latvian artists so that they would prepare project proposals for our festival. Через те, що ми змінили формат, ми вирішили повністю поміняти самі кроки того, як ми організовували фестиваль. По-перше, ми об'явили про open call, тобто про те, що можна подати заявки. Заявки могли подати саме на такі кураторські концепції, про те, які би інсталяції, які б скульптури вони хотіли б виставити саме на нашому фестивалі. Подання заявки можна було зробити або через коротке відео, або також за допомогою прес-релізу. We used our already established network of our partners and artists that have previously been participating in the festival, and used our usual communication channels, which was Facebook, Instagram, press releases, and local media. And we also worked with media partners to get the word out, because we wanted not only artists that live in Riga to apply, but we wanted to spread the word across the whole country, since this was our focus this year.
Ми задіяли всі звичайні та, мабуть, не такі звичні канали зв'язку. Це були і соцмережі, Facebook, Twitter, Instagram та інші. Це також були наші партнери та митці та мисткині, які і раніше виставлялися у нас та з якими ми працювали. Це були наші партнери також з мас-медіа, тому що наша ціль була охопити не тільки Ригу, а всю країну. Якщо ми вирішили сфокусуватися цього року, саме 2020 року, на Латвії, то ми хотіли охопити всю країну. We also needed to come up with a process how to select the artwork, because we knew that we're going to be dealing with quite a sensitive process, because we're not evaluating a list of criteria, but we are mainly evaluating the idea and the correspondence between the curatorial concept and the project idea. So our team came up with the process how we selected, with a new process how we selected artwork. Також нам треба було врахувати дуже важливе через те, що у нас інший формат, нам треба було врахувати дуже важливий аспект, як саме оцінювати роботи, які критерії оцінки. Нам треба було знайти баланс між кураторським концептом та ідеєю проєкту. Саме тому треба було зрозуміти, кого саме залучати, за якими критеріями оцінювати. Тож наша команда розробила повністю новий підхід до оцінки робіт. Although me and Igors, we are the authors of a curatorial concept for this festival, the whole team was involved in selection process, and I think that was one of the best decisions that we made, because it really helped to have also insight from producers, from our creatives, in terms of how they see that these artworks are either corresponding with the curatorial concept, or what will be the context of their installation, or the place they will be located at. Хоча саме підхід до кураторської концепції розробила я та інші експерти, але ми вирішили до оцінки також залучити всю нашу команду, і продюсерів, і інших творців, тому що для нас дуже була важлива оцінка від кожної людини, для того, щоб зрозуміти, чи відповідає саме цей об'єкт мистецтва кураторській концепції, чи де він буде краще виглядати, де саме його краще встановити, чи треба його залучати, чи ні. We received in total 49 project proposals by various Latvian artists. They were either working in a group or handing in the proposal individually. Ми загалом отримали 49 пропозицій щодо участі у фестивалі від різних латвійських митців та мисткинь. Загалом вони працювали або окремо, кожен окремо, або у групах. I must also note that it was very important for us that artists hand in not only the general visualization of the project, but also the location, because as we know, public artwork, it sort of carries its meaning and carries the idea not only as the object itself, but also depending on the context in the place where it is located. Але для нас також дуже була важливою, я хотіла би про це наголосити, не тільки візуалізація, але також місце розташування, тому що, як ми всі знаємо, public art, він не тільки про об'єкт мистецтва, але про середовище, де цей об'єкт мистецтва знаходиться, про локацію, власне. And depending on our budget and our ability to create this public space exhibition, we selected 12 new commissions for the festival. І в залежності в рамках нашого бюджету, а також в рамках наших можливостей влаштувати цей фестиваль, ми обрали 12 нових об'єктів для запуску на нашому фестивалі. So
in total, as I mentioned, 12 artworks we created, but in total we had 23 participants, and it was also a very optimal number in terms of production power, because we had 4 producers working with this group of artists. Тож, як вже сказала, в нас було 12 об'єктів мистецтва і загалом 23 учасника та учасниці прийняли участь у фестивалі. І ці цифри вони були дуже оптимальними для нас, тому що саме в рамках наших можливостей влаштувати цей фестиваль. Як вже я говорила, з митцями та з нашими учасниками працювали продюсери, їх було 4 особи, 4 людини. Maybe I'm skipping ahead a little bit, but I wanted to share also this map of the locations of all the objects. There were some art pieces that we discussed with artists, and we changed the originally intended locations where it was not that important for the piece to have this particular location, or it might have had some challenges in terms of getting the permits for installing, but you can see that it sort of like it has this broad map of the city of Riga where the art pieces are located. На цьому слайді ви можете побачити зображення мапи Ріги, ви можете побачити червоним кольором, таке червоно-рожевим відмічено місця, саме де було встановлено об'єкти мистецтва. І можу сказати, що на початку не всі об'єкти було задумано розташовувати саме в цих місцях. Ми могли змінювати, і в деяких випадках ми змінювали, де саме встановлювати саме ці об'єкти через декілька причин. Можливо, через те, що ми вважали, що можна або краще встановити цей об'єкт в іншій локації, можливо, через дозвіли, якщо ми розуміли, що в тому початково задуманому місці встановити цей об'єкт буде складно через отримання дозволів. Тож, взагалом, можете побачити на цій мапі, що об'єкти розкидано, власне, по всій території міста. Our map up until this day was viewed 60,000 times. До сьогодні нашу мапу вже переглянули 60 тисяч разів. This is how it looks. You could just click on the object on the map and then see the art piece, and the information is in Latvian and English as well. Ось так це виглядає. Ви можете кликнути по кожному з об'єктів цих рожево-червоних значків, іконок, та побачити інформацію 2 мовами – латвійською та англійською. And now I want to share a couple of pieces that we had on the exhibition. Most of these pieces are already dismantled and they're not on view anymore, but some of the pieces are. Хотіла би декілька показати вам прикладів. Більшість з цих об'єктів мистецтва вже розібрані, їх не можна побачити, але не всі. Деякі з них все ще стоять. You can see here there are 2 pieces, one of which is by Anta Vilnīte. She's a young Latvian sculptor, and she has created this very sort of motion-like sculpture in the middle of Tallinn quarter, which is a creative quarter in Riga. Ви можете побачити, це зліва, це в нас скульптура, яку створила молода скульпторка. Вона створила в Таллінському кварталі, це такий креативний квартал Риги. And the other piece you can see here is Mediterranean Basin, which is by Karklīna Simeona-Mežicka, and she reflects on this dark side of democracy, where the decisions are usually made in sort of like these leisurely situations instead of being publicly transparent.
Справа ви можете побачити об'єкт мистецтва, який створила мисткиня Каркліна Межецька. Називається цей об'єкт Середземноморський басейн, і цей об'єкт відображає також темну сторону демократії, коли рішення приймаються у такому дуже комфортному, але закритому середовищі, вони не публічні, не прозорі, і їх не можна побачити. These are two pieces by artists Miķelis and Jānis. Miķelis has recreated a metro station, which was, well, basically the backstory is that Riga does not have metro. It was a project, there is actual project developed, but it was not built because there were a lot of protests, like people did not want metro in the city, and Miķelis has created this vision of how this one metro station would have looked if it would have been built. Перед тим, як перейти до цього слайду, хотіла б розказати трішки передісторії Риги щодо метро. Власне, проєкт станції метро було розроблено для Риги, але ніколи жодної станції не було побудовано, тому що були протести. Люди не хотіли, люди влаштовували протести і були обурені, власне, таким питанням, тож жодної станції не збудували. Саме тому Miķelis збудував такий образчик входу до метро, щоб показати це як об'єкт мистецтва. These are two pieces, one of which is by Linda Bolshakova, and the other one is by artist trio K and B. This piece that you see with this little golden seed, it's only a part of the piece because there is also a virtual reality part when you access this QR code on your phone, and you can also see this it's not virtual reality, it's augmented reality piece together with music by Latvian composer Anna Tirse. Зліва ви можете побачити проєкт Лінди Большакової. Його було створено також з іншими митцями та мисткинями, наприклад, з композиторкою Анною Кірсі. То ви можете побачити тільки частину наразі, тому що це на фото ви бачите насіння таке золотого кольору, але там далі частиною цього об'єкта мистецтва була навіть не віртуальна реальність, а збільшена реальність. Тобто мається на увазі, що ви могли прослухати музику, створену композиторкою Анною Кірсі. On the right side, you can see a piece, Bells of Freedom, by this artist trio, and this is the only piece we have on view that also deals with sound art. We also have music in this piece by Linda, but this is a music that you access individually on your headphones. But this, on the other hand, the piece was created with the intention to sort of like break this city space soundscape, and I approached artists with this curatorial challenge to work with sound in the city space. Справа також ще один об'єкт мистецтва, його розробили троє митців, він так і називається за 3 літерами цих митців K плюс M плюс B, і називається «Дзвони свободи». В кожному з цих випадків, в кожному з цих об'єктів було залучено звук, але якщо зліва в проєкті Лінди Большакової кожен міг слухати звук окремо в своїх навушниках, тобто це був такий звук та музика для кожної окремої людини. Тут ми працювали саме з загальним звуком в просторі міста. І це було такий визов, складне завдання для митців, яке я їм поставила, що хотілося б працювати з дзвонами міста, зі звуком міста, як його ми сприймаємо, як ми можемо вийти з міста і перейти в іншу реальність музики.
On the right side, you can see this figure of salt blocks. They were artists used actual salt in creating this piece, but it also brought some challenges with it because people were tasting it, and it's not what we want in pandemic for people to go to the sculpture and taste the pieces. But the main idea of this piece was there is a little installation inside the piece where water comes out as a little fountain. So it slowly, the sculpture itself, it slowly dissolves and the salt is melting. And this salty man is like sort of destroying himself from the inside with this little water fountain. Тож цей об'єкт мистецтва на цьому слайді справа, ви можете побачити, це такий модель людини, і вона так і називається «Соляний чоловік». Саме і цей об'єкт мистецтва зроблений з соляних блоків. Ідея цього об'єкту мистецтва полягає в тому, що всередині нього є невеличкий фонтанчик, з якого постійно йде вода, б'ється вода, і ця вода поступово розчинює сіль. І ця людина, цей чоловік соляний поступово зменшується, але також в нас при створенні та при виставці цього об'єкту мистецтва були свої визови, свої проблеми, тому що людям насправді було дуже цікаво, вони хотіли спробувати, а що ж це таке? І вони пробували на смак цей об'єкт мистецтва. Ми цього не планували, а вже ж це було повністю в розрізі з всіми правилами та положеннями щодо безпеки. This is one of the pieces that also sort of confronts the very heavy nature of sculpture, because when we think about sculpture traditionally, we think about very heavy pieces. We think about these traditional materials, which is bronze or stone. Це такий ще один об'єкт, який повністю переформатує наш підхід до скульптури. Тому що зазвичай, якщо ми думаємо про скульптуру, що це таке? Нам завжди приходить на думку, що скульптура – це щось важке, це матеріали, які є важкими, це може бути бронза, метали та інше. And these pieces, it was a group of pieces that were created with metal wire and paper. And these pieces were moving around. You could, as an individual person, you could go to an office space, basically where the pieces were located, and you could borrow these pieces, let's say for a week, to exhibit them in your own private space, whether that's your living room or your garden. Цей об'єкт мистецтва насправді складався з різних об'єктів. Його було створено за допомогою паперу та металевого дроту. І що цікаво, саме що з приводу цього об'єкту мистецтва, в офісі, де складалися ці матеріали для виробництва цієї інсталяції, можна було прийти до цього офісу та взяти в оренду ці матеріали, папер та металевий дріт, та у себе в приміщенні чи в іншому, у себе в будівлі чи в іншому офісному приміщенні, де ви хочете, на якийсь час влаштувати таку також маленьку виставку або зробити такий об'єкт мистецтва. You could also just take a small little paper dog for an hour and just take it for a walk. Також можна було взяти такого маленького паперового собаку та прогулятися з ним, вийти на прогулку на годинку чи більше. These sculptures visited a lot of places, and this is a radio studio. На слайдах тут є приклади з радіостанції, але всі ці скульптури насправді побували в різних місцях завдяки таким прогулянкам. One of the most impressive pieces, probably, and also one of the most challenging pieces, is sculpture Homo Democraticus by Donatas Mockus. Насправді, одною з найбільш вражаючих, але з другого боку також найбільш складною з точки зору інсталяції та монтажу був об'єкт мистецтва під назвою Homo Democraticus, який розробив та зробив Donatas Mockus.
The sculpture is about 5 meters high and 10 meters long, and it is located on this old detail of old bridge. Ця скульптура заввишки 5 метрів і в довжину 10 метрів. І її було встановлено на старій опорі старого мосту. It was quite a challenging installation because we had to get special gear, multiple transportation devices to actually get it there, because I think it's 25 meters from the shore. Дуже складно було, власне, зробити встановлення цього об'єкту мистецтва, через те, що нам було потрібно спеціальне обладнання, спеціальне обладнання для того, щоб довести та встановити цю скульптуру. Адже вона, якщо я не помиляюсь, знаходиться у 25 метрах від самої набережної, від берегу. But of course, the most important and the key point of this piece is that this piece was intended for this particular spot. This was one of the pieces that we did not change. We knew that this is how it has to look because artist has intended this piece to be here. It is embodiment of this democratic process where we are sort of willing to go in one direction, but each hand wants to move slightly differently. Саме в цьому випадку ми не змінювали локацію розташування цього об'єкту, не дивлячись на всі перепони та складнощі, тому що ми розуміли, що митець задумав встановлення цього об'єкту мистецтва саме в цьому місці. Ця скульптура є втіленням демократичного процесу, того демократичного процесу, коли ми всі здається, рухаємося в одному напрямку, але кожна рука робить окремий рух трішки по-іншому, трішки в іншому напрямку. This is a short video from the transportation process. This is at artist's studio. He was actually carving it in the garden. Це коротке відео показує, як саме перевозився об'єкт мистецтва зі студії митця до локації, де треба його було встановити. І ось показується, як виїжджає в сад. So, regardless the pandemic, we were still able to create 22 events in total, including artist talks and educational events and bicycle tours, which was the most convenient way how to get to see all 12 objects, because they're located in different spots in Riga. And we worked with 15 local, international and local supporters. With 15 local and sorry. Тож, не дивлячись на часи пандемії, ми змогли провести загалом 22 заходи. До цих заходів увійшли як розмови та дискусії серед митців та мисткинь, також освітні заходи та поїздки на велосипедах. І, власне, велосипеди – це було дуже гарне рішення, тому що всі наші об'єкти розташовані в різних частинах міста, і на велосипедах було дуже зручно добиратися, дивитися, оглядати та брати участь саме в дискусіях щодо мистецтва. Крім того, нас підтримали 15 як місцевих та міжнародних партнерів, або людей, які нас підтримували. And currently we have entered the final stage of our reporting phase, and we're sort of like flipping back to the stage one and planning for 2024, which is going to be the 14th Sculpture Quadrennial in total. And I also hope that the next Quadrennial will take place longer, because this previous year we only had our exhibition up for 2 months. Тож наразі ми знаходимося наприкінці нашого звітного періоду і плануємо переходити знову повертати
до першої стадії. Це стадія планування. І планувати саме вже 14-й фестиваль Квадрієнале, який відбудеться у 2024 році. Що ми хотіли би змінити? Ми хотіли би змінити трішки, збільшити тривалість самої виставки, самого фестивалю, тому що, на жаль, минулого року він тривав тільки 2 місяці. So thank you for being here. Thank you for listening to our experience. And if you want to get in touch with the festival or know more about it, you can just follow us on social media and send us a message if there's anything particular. Thank you again. Thank you for translating as well. Дякую за те, що були сьогодні з нами, за те, що слухали наш досвід. Якщо ви хочете більше дізнатися про наш фестиваль, ви можете слідкувати за нами в соціальних мережах, або, якщо потрібно, ви можете написати нам та задати питання. Ще раз дякую, також подяка перекладачеві, перекладачці. Дуже дякуємо вам за чудову розповідь. Я не знаю, поки я вас слухала, в мене виникло особисто кілька питань. Наскільки ви впливаєте на ви впливаєте на зміну локації, а чи впливаєте ви на зміну першочергового задуму автора? Чи якась відбувається комунікація щодо цього? Thank you very much. Listening to you, some questions also I have. And one of the questions is, so I understood that you could influence on the change of the location of the art object. But do you influence or do you have any impact on the initial vision of the art object by the artist or not? How this communication happens between you and the artist? It's always this process synergy between the team, producers, curators, and artists, because we sort of already selected 12 of the most strongest pieces that were most well thought through. But of course, there are some technical challenges because we were also working with artists that did not have any experience with working with public space. So we producers and curators sort of like shaped the idea according to what technical process would require us to do. I think it's all synergy, but mostly it would be you either have an idea or you don't, and then the rest of it is just like this production process, I think, for the most part. Мені здається, що завжди основою є синергія. Це синергія роботи та співпраці кураторів, всієї команди, продюсерів та митців. Тому що ми обрали, як вже говорила, 12 різних об'єктів, і це ми обрали найкраще з точки зору продуманості. Але навіть не дивлячись на те, що вони були найкраще продуманими, наші митці та мисткині, вони могли не мати досвіду саме з технічної точки зору роботи з public art, з громадськими місцями. Вони могли не очікувати тих викликів, які ставали перед ними. Саме тому спочатку може бути ідея, може її не бути, але далі весь процес – це загалом процес технічної комунікації, про комунікації щодо виробництва, встановлення та влаштування об'єкту мистецтва. Катя, чи маєш ти якісь питання, чи вже все? I'm fine. I think Christiana was absolutely clear in this point. Maybe one more time about international opportunities for artists. Maybe how they can apply or send you the information about themselves. Від Катерини поки що немає питань, і Крістіана дуже детально все розповіла. Можливо, останнє таке питання наостанок щодо того, як можлива міжнародна співпраця, як міжнародні митці та мисткині можуть податися, що треба зробити для того, щоб співпрацювати та бути там. We always welcome portfolio submissions. So if anybody is listening to and see that their work would fit our frame, please send us a message. Of course, usually we would. This was sort of like this is not a traditional way how we would usually curate this festival, because usually it is curated content where we invite curators to sort of like
create this group of artists that create or show work at our festival. But in any case, I welcome anybody who see that we would maybe find a frame of collaboration, give us send us a message, and we can see where we go from there. Ми завжди раді отримувати нові дані, нові оновлені портфоліо. Тож, якщо хтось нас зараз слухає, вважає, що ви вписуєтеся та гарно підходите до нашого фестивалю, в наші рамки, будь ласка, напишіть, прийшліть свої дані та свої приклади своїх робіт. Але також хотіла би сказати, що раніше ми працювали по-іншому, тобто завжди це був підхід більш кураторський, коли ми пропонували до участі різні роботи, були куратори, які вели ці роботи, було таке процес створення. Наразі все трішки інакше, але в будь-якому випадку, якщо ви хотіли би поділитися з нами своїми роботами, надіслати їх, то дзвоніть, пишіть та давайте починати комунікувати. Дуже дякуємо, Крістіану. Катя. I'm fine with the questions now, and thank you very much, Крістіана, to you. And we hope that we will do more collaboration in the future. And Evgenia, I think you can finish the meeting. Thank you for having me. Дуже дякую, Крістіані. Сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо ще попрацювати разом та продовжити нашу плідну співпрацю. Також подяка від Крістіани до учасників. Thank you. Так, дякуємо, Крістіані, дякуємо усіх, хто нас дивився. І я нагадую, що за 25 хвилин в нас наступна розмова з художницею і номінаткою премії М17 Sculpture Prize Василиною Буряник. Тож залишайтеся. Thank you very much, Christiana, as it was announced another part of today's agenda.